At the end of 2019, the city of Taranto turned blue. Blue like the seas all around, the natural element in which dolphins, mythological and institutional symbol of this city, find their own perfect place to live. The City Hall building and the Aragonese Castle are the first venues to host these new creatures. This year, a light project traced a new cultural journey through the city, involving spaces and people. I'm sorry for Milan, but this is Taranto. People interact happily and with great respect towards these new imaginary guests, becoming part of the art installations, fixing themselves into many amusing poses and taking selfies. This is what happened as people explored the multicoloured tunnel installed in the square opposite Marti, the fabulous archaeological museum of Taranto. The massive and vibrant audience moved Fabiano Marti, Taranto's cultural assessor, to express a heartfelt salute to the city. Siete bellissimi, siete andati oltre ogni più rosea aspettativa. Noi siamo qui per darvi, intanto per portarvi il saluto, per augurarvi buon anno da parte del sindaco LUCI, il vice sindaco Paolo Castronovi che è qui accanto a me, facciamo un applauso a Paolo, e da parte di tutta l'amministrazione comunale. Oggi comincia il 2020, un anno che sarà sicuramente un anno importante, un anno di propositi buoni, importanti per questa città, perché vogliamo davvero stravolgere questa città, stiamo lavorando per fare tanto, e anche oggi, stamattina c'è stato qui vicino un concerto che abbiamo fatto, il primo concerto di Capodanno della storia di questa città, ed è stato un successone, è stato emozionante. Stasera siete ancora più emozionanti perché siete in tanti. E quindi io lo voglio dire, l'ho già detto stamattina, Taranto risponde sempre alla grande, e di questo io vi ringrazio e vi ringraziamo perché siete stupendi. Taranto welcomed the first evening of 2020 with a big live show from Sonics, the amazing physical acrobatic dance performers. What better way to welcome the new year than to reimagine and rethink in a modern and contemporary way this ancient city of the dolphins and the two seas. Oh, hi, this is the end of this fantastic year here in Taranto, the capital of the seas, but we like to say the capital of the new light. So when you think about this city, about Ilva, all the things, well, try to think differently. And as we say all the time, for InArt, art when you are, this time please stay tuned. Dolphins, corals and waves. This is Taranto, the city you don't expect